I'm so grateful about life. I'm so grateful about life. Kuna watu wenye nimegrow now and they no longer, then hawako tena. I think in this life we'll find excuse for everything. Economy ni mbaya, you'll find excuse to complain. Unatembea, you'll find excuse to complain that inachoka sana. Mungu amekubariki na kazi, you find excuse. So you will always find excuse to this life. Uko na wheelchair, oh God, sasa mimi niko na wheelchair nitakuaje? You will always find excuse in this life. So, to live a positive life is a choice. Usichague kucomplain. Juu leo uko hivi, kesho sahi kuna mtu mwenye ako hosi, sahi kuna mtu mwenye ako jela, sahi kuna mtu mwenye ana wed at this time, sahi kuna mtu mwenye ako in the lowest part of their lives. So understanding that life is a season, and in every season God amekuweka hapo, you have to learn. If you know that, you will change your mindset and you will choose to be happy no matter what. But you know the reason, Sharon, and I want to pursue that a bit more. We all wished, maybe generally, people wished they were positive. Yeah. But they try and they find themselves trapped in the negativity. And I'm just curious, for you it would be very practical journey. How do you transit yourself from the shackles of that negativity and practically transition yourself into seeing the value that you are? I think you only need to choose to be. I think kila kitu, it's all about a choice. So unaweza choose from today, I'll choose to be positive. Haijalishi life iko aje, I choose to be positive. I think that's the only thing. Hawezi sema it's a choice. It's a choice. So you're just one choice away? Yes. You're just one choice away. So if you make the right choice, we transition. Yes. If you're not courageous enough to make that choice, you stay where you are. Yes. Yes. Mande ukiingia wera bana, unajua sasa. Working in big offices bwana. Tell me your employment, your job life and etc. My job, I got employed si kitambo sana. Sijaribu calculate miaka za. Si kitambo sana, right. But I thank God for the opportunity. Right. Government ilisema that people with different disability wanafaa kupewa 5% in offices. And right. I thank God for that. Through that, niliweza kupata employment. Right. So I'm working. Right. And I really thank God for that. Yeah, I'm really humbled. Yeah. You know, ask myself, ile siku lingianga hivi wase wanashindwa, haya huyu ameingia timu yetu, huyu tutadeal, how do we deal with this this girl? This girl bwana. Hatujui tumhandle aje. It was there. Right. And unajua once I think mtu akiniona mara ya kwanza anaonanga ule mtu mwenye ni mkali, kitu ya kwanza. Ule mtu mwenye haezi sikia, especially as people with different disability. Right. We are very sensitive. Right. Hawezi jua utanishika wapi na ni blow. Right. Nisema unanionea juu niko hivi na hivi na hivi. Right. So iko a job, they try to tread carefully. Right. Especially kama uko mgeni. Right. But I thank God, I could take long before wanze kuona aya, ni dem tu kama hawa mademu wengine, especially, and I thank God for my boss. My boss alikuwa ananiambia ati elinionanga hivi akashindwa, kai sasa huyu tutamhandle aje. Imagine she had to confess, right, that akukuwa anajua venye atani handle, right. But later on she realized by the way na anafanya kazi na kazi na songa. And one interesting thing about job kwangu, kwenye nafanya job,
ni ati watu walikuwa wananiona kwanza, the client Right. walikuwa wananiona wanaenda hapo nje wasema Kaina anafanya kazi. Because how I expect unafanya How I kazi. expect unafanya kazi. Unajua kuna mentality. I think we need to change that thing. That once I'm seated on a wheelchair, the best I can do is to beg. I remember one time nilikuwa naenda place and I was, ushaiona ile siku yenye umeamua utavaa smart, going for a wedding. Yep. Yani uko smart na ka handbag kako, yani you're just there. And then sikuwa najua kwenye nafaa kupandia gari. So nikaenda kuuliza mtu hapo wa Mahindi, nikamza excuse me sir. Akaniambia si leo hata ndio nimefungua job. Ame nikamwambia excuse me, inua kichwa kwanza uniangalie. Akaniangalia akaniambia I'm really sorry madam, I thought unataka kuomba. So mtu akiona uko na sasa hiyo umechapa luku mbaya. Leo umechapa luku. So ukiwa job, mentality ya watu ni the best you can do ni kuomba. Unapata na mtu uko smart anakupea kubuli ama 20 bob ama ndio tukata hii story, usianze ma story mingi. So unashindwa. Unajua kwanza kuna msee alinipea mbao nikatoa 50 bob nikampea. Kwambia God bless you, thank you for that. Kuna mwingine alikuwa ananipea 50 bob nikakataa, kaniuliza mbona unakataa, kwani ya uombi? Nikamwambia I'm blessed. So hiyo mentality ilikuwa hadi kwa job for most people. That the best for us, the best that we can do is to borrow. Awajui unaweza enda shule, you can get married, you can have children, you know. And society need to change that about people with disability. They really need to change that. And I thank God, even in my workplace, I think your mentality will change kabisa from that point. Right. Yeah. Sasa umesema story mzito sana bana. Unataka story za marriage hapa. Na suspect kuna kitu unataka kutuambia hapa. Labda unataka kusema iko moto ama ina. Yeah. Unajua watu wanaonanga tu mtu wako physically challenged easy get married. Right. But I'm trusting God that one day I will walk down the aisle. Kabisa. One of these Na utualike tafadhali. Ukikosa kukuja. Utualike. Unajua kuna moja post yako moja niliona hapo nikasema bride in the making. Yenyewe unanifuatanga. Mimi fan wako. Mimi fan. Si hata hiyo post unaijua. Bride in the making. Naijua. Unaijua? Inaiva tu. And that day is coming. It's coming. It is coming. It is coming. Najua hata labda anawatch show. Anawatch tu. Kwenye huko I hope unawatch. I hope unawatch. Yeah. So the work environment has been good for you. Yes. It has been good for you. Yeah. And moving on and delivering your service. Yes. And etc. And you know, the moment you are talking about changing mindsets, the thing that is now going through my mind is asking myself, and which platform must you work on? You know, there's this guy called, is it called Vodich? I've met that guy. You've met that guy? Yes. An amazing guy. In person. Oh, in person? In person. Where? Hivi. I was in high school. Right. And akakuja shule yetu. Right. And I got the chance to hug him. Right. It was the best thing. You know, the more I think about you, then I almost look at that guy. Yeah. And I say, man, you would impact so many people. Yes. And I thank God. I really thank God. I think you would impact very many people. I thank God. Na kwanza sasa juu ulishamhug. Labda hiyo anointing ilishapitanga kitambo. Yeah. Right. Yes. Right. I think he does a lot of inspirational stuff. And encourages all of us to remind ourselves that we still are great in spite of physical challenge. I don't know whether he inspires you also. He does. Sana. Kwanza ako na hadi na watoto, ako na wife, ako na family, and then he moves around the world encouraging people. Na ukiona speech zake and how people are encouraged and how they cry. I feel so blessed. Do you see yourself in those shoes? Yes. I pray that God will open those platforms soon. Right. Just to be a blessing and to encourage people. Let me tell you how easy they can be opened. There's possibly someone watching you right now, and they possibly run HR in their organization. Now you are a HR person. And maybe, are you available for them to invite you in their organization? Because then some of these things start from organizations, from institutions, etc. Is that something you have considered doing? Yeah. Unajua huwezi jua where your blessing is.
So if there's such an opportunity, why not? Why not? I would really love to. Kwa hivyo akakuita utaenda? Na uende uongee na watu huko? Na niende niongee na watu huko. Sema leta mic. Yes. Ketini chini wapigie story. Any place, be it a company, be it an shule, right, be it any place that I'm able to encourage people and to talk to them, I'm open to it. You are? Yes. And maybe I would encourage you, find a couple of them and you can start visiting some of them. And then this generation requires the voice of encouragement. Yeah, true. I can tell you that for free. And I sense it in you. You have a lot of that. Thank you. You have a lot of that. Thank you. Yeah. Thank you. Kabisa. Mbele inakaaje? Mbele iko sawa. Mbele iko sawa by the grace of God. Right. Itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Mali penye Mungu amenitoa, I'm so hopeful for tomorrow. Kuna wimbo yenye nsemanga haijawa rahisi kufika hapa, lakini ni mkono wa Mungu umenibeba na utazidi kunibeba. So mbele iko sawa na niko na very my mind is so open for great things. Yeah. Haijalishi the society, the economy and everything. I know sahi kila mtu analia about the economy and everything. But me, I choose to see mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Yes. Vast to Sharon, what are the 2 or 3 things you're most grateful about? I'm so grateful about life. I'm so grateful about life. Kuna watu wenye nimegrow now and they no longer, they hawako tena. So just being alive, it's one of the greatest blessing. The second thing is knowing God. That's hiyo ni baraka ingine yenye I cannot take it for granted. God has helped me in this journey. When things are tough, He's the only person that naweza muuliza God, mbona imeenda hivi? And God is so faithful, He answers. So that's the second thing. And then just seeing how na inspire watu, even in my silence, inani encourage sana. Yeah. Kabisa. Inani inspire sana. Unatu inspire. And I thank God. Right. In fact, I think people like you just need to show up and be there. And I thank God. That becomes a message by itself. Amen. Kabisa ina inspire, ina encourage to kabisa. Amen. Kabisa. Amen. Kabisa. Amen. Kabisa. Kabisa. HR jambo zake HR unatafuta? For now, ama boss I'm atasikia hii story open-minded. ninafai kusikia hii. Tusichome. But you want to make your contribution. You want to make your contribution. Yes. Wow. Sharon, man, I'm really inspired. And I thank God. I'm really inspired. Amen. I'm thinking about that small girl, watu walikuwa na roll huko chini primary school mpaka wanakaangusha. Kaangusha akiwe. Mara zenye aka kasichana kamevunjika. And God is faithful. Kanavunjika, kanapona, kanavunjwa tena. Kanavunjwa tena. Kanaumizwa tena, kanarudi. And tuko hapa. Kanakataa ku give up. Kanakataa ku give up. Kanabuliwa kule shule. Kanabuliwa. Kanakaa ngumu. Kanakaa ngumu. Kana deal na negativity. But she refuses to catch it on. She remains positive. Yes. And I thank God for that. Man, you need to be studied, Sharon. You need to be studied. You had reasons to quit. And you had reasons to complain. But you've chosen a different path. Yeah, thank God. No wonder mbele iko sawa. Iko sawa kabisa. Iko sawa tena sana. Kabisa. Right? Yes. Thank you so much for coming on the show. Thank you. I really, really, really appreciate it. Thank you. If we had a few more voices like yours that will keep reminding us that even physical challenge is not a showstopper. And you know, Sharon, so in your case it's a physical challenge, but for some other people I think it's a mental challenge. Yes, true. Amejishuku, hajiamini, Hajipendi. hajipendi.
Najua anasikia hajipendi, anaonanga wengine pia hawampendi. Na hakuna kitu mbaya kama kusikia haupendwi. Lakini utaonaje unapendwa na wewe mwenyewe hata hujajipenda pia? Upendo inaanza na wewe mwenyewe. Upendo inaanza na wewe mwenyewe. Upendo inaanza na wewe mwenyewe. Na ukijipenda watu wanakupenda. So ukipendwa pendeka. Ukipendwa na watu right pendeka. Na watu wengine wanaweza kupenda wakuchoche. Yeah. Because I still can't help but ask myself your swali. I mean, this is you so positive. And so many of us out here endowed. Lakini kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 11 unanungunika tu. All the time. And God, hakuna kitu yenye God anapenda kama mtu wa shukrani. I know that God is not the way I want it, but I thank you. Cause mipango yako kwangu ni nzuri. So ukianza kunungunika, hata blessings za Mungu zina divert. So zinaacha kwanza umalize kunungunika. Wewe maliza tu kunungunika. Endelea tu nungunika kabisa, maliza. Maliza kabisa. Ukimaliza tupigie simu tuambie umemaliza. Umemaliza. But once you start to have a grateful heart, even things in your life zina change too. Bila wewe kujua. Yeah. So your outlook determines what you attract. Yes. Outlook yako kama ni manunguniko kila saa, then you attract the fruits of kunungunika. Outlook yako kama ni ya thanksgiving, gratitude, you also attract the fruits of thanksgiving. Yes. But between the two worlds, the choice is yours. The choice is yours. Unfortunately, no one chooses for you. Hakuna mtu mwenye anakuchuzia. So no one is a victim of someone else's choice. Hakuna. Kila mtu kipeke yake. Kuzika leo ningechoose kukaa kwa haona nilie. Hakuna kitu mngedu. Hakuna. So ni kuchoose tu. And being positive about life. Life is beautiful. Life is beautiful. You're so blessed. I wish you knew. Blessing kujengi na mali na vitu mingi. You're so blessed. Whether you are physically, you are mentally challenged, you're visually impaired. No matter who you are and how you look, you are so blessed. I wish you knew. Mtu mwingine anatamani tu kukuwa na hiyo kenye uko nayo. I wish you knew how blessed you are. Yeah. Nisikia ukiongea story ya kupika. Besides kupika, unaoshanga nyumba? Hey. Oh, unaoshanga? Hey. Unajua lazima nianze kupractice kwa wife material. Hey. Akikavu lazima nyumba ing'are. Lazima tu nyumba ing'are. Na watu wenye wapenda usafi kama sisi. Everything has to be spotless. And I love good food. So lazima nijue kupika. Hiyo nao lazima utanipikia nipitie. Tutapangana. Na tena utaki ati uolewe ukue mzigo kwa mtu. Unataka kueta wewe blessing kwa mtu. So even at that time there is something you're bringing to the man. Exactly. Utaki uolewange ati anaosha nyumba, anapika, bado sijui na watu hii. Wacha feel hata yeye alipata wife mwenye ni responsible at the end of the day. Na huyo ndio wewe? No, ndio mimi. Si ati sijikampeni. Ati mtu hata watu ukikampeni kwa niko shida. Anajua shati zake zitafuliwa. Na hiyo si debate. Chakula itapikwa na itapikwa vizuri. Na hakuna debate hapo. Na desire sazi. I know it's not easy, but you see Proverbs 31 woman. Right. Anarauka ngware. Anatayarisha watoi. Bwanake anapewa heshima kwa gates. Juu ya huyu wife. I want to be that wife. That's a wife you're becoming. Yes. That's the wife I'm becoming. Kwa hivyo wasiogope ati wataanza kuosha nyumba. Hakuna kitu kaa hiyo. Haezi osha. Oshe kwa nini na kona wife? Mashati zinapigwa pasi sawa. Zipigwe pasi na bado uende job. Akileta unaleta. Yani you are not becoming a burden. Mr. Sipendi kuwa burden kwa mtu. I really don't like. Yeah. Kuwa important. As in, be the woman unataka na Mungu atakupatia the man that anakusuit.
Juu kwenye kuna men wenye hata wafai kukua hata kukuongelesha. Okay, sorry for that. Ni sawa, endelea tu. But kuna men wenye hata wafai kuja kukuongelesha cause hata wenyewe waja make it in life. Of course make it si do, but purpose and everything in their lives iko segemnege. Inaenda hivi hivi tu. Inaenda hivi hivi. Lakini once uko na purpose and plan and everything, God will bring someone wenye mko in alignment. Na si ati sisi physically challenged tupatangi wase wenye wanakaa hivyo. Kwa hivyo wanakufinyia macho tu hivi wakwambia. Vibaya sana. Sasa wakikufinyia macho alafu By the way, napatanga wase wengine wafani. Wase wengine wafani. I think kuna mentality ya people that are challenged. The only thing that they can do ni wapate mtoi, alafu wapate mtoi atawasaidia in future. Na hiyo ndio mentality. Hata ukipata the women wenye wana beg kwa streets, wanakuanga na watoto tudogo. Mbona where are their men? Wako side gani? So wana feelingi nikawa nakufanyia favor. Kuna mmoja aliniambia one time, akile siku yenye utataka kupata mtoto unipigie. Imagine si ati ya kuoe, ati tu umpigie cause aoni mentality yako unataka kuolewa kwa nini. Where is it duty za wife utaezana nazo. So mentally in people's mind they think that the best you can be is to have a child and then uko sorted. Umtoi atakuwa mkubwa, utakuwa unamtuma kwa duka, atakuwa nakusaidia kazi. But hapana, that's not the case. I want to get married. I want to walk down the aisle. Right. I want someone that will neti yako. Right. Hiyo neti kwanza najua kwenye nitaitoa. Ushaipangia? Ushaipangia. Wewe naona uko tayari bwana, yeye ndiye amechelewa. Ni mtu ayuko. Dema ako sawa. Ako tayari. Tuende. Ako na gown. Right. Ako na thimkala. Kabisa. Thimkala ni gani? Kwa mpole, usiniibie. You're tunaongea off camera. You're tunaongea off camera. Yeah. So bado yo disabled people, right. They are not supposed to be married. Right. Inafaa kuchange. Right. Kuna one time nilikuwa nimebeba katoto. Right. I love babies. Right. Mimi napenda watoto sana. Yes. So one time nimebeba mtoto, right. Tunatembea na my friend. Nikasikia tu mtu akisema, akimena hata wananga adabu. Ona ile kitu wanafanya. Can you imagine wamepea huyu msichana mtoi? Is it the best people wanna think aufai kujua hizi story, aufai unapenda. It's like when you're physically challenged, hata hati yako iko challenged, hata mind yako iko challenged. Yani na hati iko sawa. Hati na pump hivi. Damu inatembea kutembea. So I think that one also needs to change. This is change. Na mimi nita walk down the aisle. Vitu zenye God amenifanyia. Mbona nisi walk down the aisle? Tutawaletea kadi mkose kuja muone. My friend, sisi tuko ndani. Hii crew hata ndio inakava wedo hii. Ndio hii hapa, ndio hapa. Mmesikia wase? Amejifunga. Sasa sound hapa ndio hapa. It is going to happen then. It's going to happen. It will happen. And I've waited on God. Right. And I know that God will not disappoint me. Because I've done what when you're fire that are not the will of God in my life. And I know that when you wait upon the Lord, He will never disappoint you. Right. Doesn't matter how long it's going to take, but it will come to pass. Sasa unajua niko 30. Right. So mtu anaweza angalia hivi aseme uko 30 na bado unangoja Mungu. So kuna hiyo bado. Ulifika 30 lini? I thought mimi nilipita niko 30 hapo mbele kidogo. Ulifika? But si ilikuwa tu juzi. Kuna miaka nimemiss hapo basi. Wewe umemiss mahali hapo katikati. Mimi nikamzai. Wow. Na hiyo ni baraka. It's a blessing. Every day is a blessing. True. Every single day is a blessing. It's a blessing. Every day is a blessing. Yeah. But I think you also teach us even our own mindsets around differently abled people also needs to change. Yes. So that then we deal with them differently and we relate differently. Sasa naangalianga hivi nashindwa. Sijaiona mtu akisema ati uni beshte yangu tumeenda naye out na ako able body. I don't know what happens. Sijui kama watu wakubwa wakuangi na physically challenged people. Unaonanga tu wenye wana kwanza siku ya World Disability Day. I remember asking how many
disabled people, okay, physically challenged or any type of disability friend do you have? And true, hawana sijui ni kuogopa ama what happens. Maybe I don't sometimes know. we also don't know how to handle that interaction. Yeah, Maybe sometimes we are not sure how to handle it. And you know, you're right, because one of the things that I do is I have a lot of conversations with deaf people. Oh, so you do sign language? I do sign language. Wow, that is beautiful. And every time I've done sign language to my deaf friends particularly, man, they get very amazed when I say, why did you even need to learn sign language? That's the most beautiful thing. That's so beautiful. I wish you knew. Tunapiga tu story na sign language. Yeah. And you see how much they appreciate it. I wish ujue venye tunapenda kuinteract na people. How we love to be loved. Venye una feeling ipo. By the way, there's sometimes nasawingi ati niko physically challenged. Sometimes wanasahau. Cause uko place yenye wase wanafanya vitu na unafanya. Kabisa. Senye unakumbukanga yo challenge, senye people start staring at you, ndio unakumbuka aya. We niko kwa wheelchair. Right. Right. That's so when tukianza kuinteract with people more, I think even the mentality of people will change. Kwa hivyo mnataka tunapigia kasimu na kwambia Sharon, tuende tukule kahawa mahali fulani bana. Tuende form ndi. Nitoe form tuende. Unaniambia piga ile luku yako na sikuangushe. Tukutane. Sometimes you just need that. Na watu wakiona tuna interactive wanaona aya. Na by the way, wanaweza kuwa wapoa. Kwa wanaonanga tuko na hasira. Hasira yenye tuko nayo na bitterness to life and everything. I think wanaogopa kutu handle. But when they see how people want to handle and to interact now, in a change. It will change even mentality ya watu about us. So, and I think there's a lot of education therefore in teaching us who may not be physically challenged how to handle them that are, so that then all of us grow as one beautiful community. Exactly. Because it's not even about them and us. We are all one wonderful community. We just need to learn how to handle each other. Very true. And then we keep it going. Na tunasonga tukiendaga bana. In fact, kasa hii time yote hata mimi nasahau uko kwa wheelchair because by the dropping a true story. Yeah. Sometimes you just need to kukua around people. Fantastic. And I thank God. I want to thank God for my friends. Right. My friends. Au nao nakuanga tu nimewasalute hivi nasema. Wanakulizanga form. Mimi siendi hiyo place, si accessible, tunakukujia saa hii. Ukatae kuenda uone. Wanakuchukua. Mnaenda. Sometimes there are those days that you're so down. Right. Usiki tu kuinteract. Right. But wanakuambia tunakukujia. Right. And the places that I've gone to, sometimes I look back and I'm like, mimi nilifika huko. Umejienjoy mbaya. Nimejienjoy sana. Kama ni mteremko, I have people wenye wananiambia huku tutateremka. I remember one time we were going for church retreat. Na nikaona sitaenda because the place was hilly. Yani hiyo place. Wakaniambia hakuna mahali penye unabaki. Tunaenda. Na tukaenda hiyo place. So watu walikuwa wanaenda kupigwa picha huko chini kabisa. Nikawaambia nyie endeni, mniache hapa, mimi nitawangojea tu. Wakaniambia tunakuacha juu ya. Kwani unataka kwenda kupigwa hiyo picha? Nakwambia that place was very dangerous. Right. But nilifika. Walienda naye all the way. Hawakuachi. So kuembrace mtu ana feel very important. Right. Hata mentality yao ina change about you. Right. So kutu embrace inafanya pia sisi tukue happy. Wow. Kuna watu wenye nanga friends there's so many people. And it must be very lonely. It's lonely. Right. It's mawazo mingi. Kuna mtu, a friend alinipigia akaniambia, I really admire your friends. Right. I really admire your friends. Right. Cause nikipost kitu niko na mabeshte. Unajua sahi nimesimamia hadi mawedo. Right. Yani umesimamia? Nimekuwa kwa bridal team and I thank God. Hiyo si kitu ya take for granted. Right. Cause mtu anaweza sema we sijui disability, so utaangusha crew yangu, wakimatch, wakidance. But I thank God for those opportunities. Na unaenda na wheelchair yako tu kauna dance tu ndani yake jo. Umechapa luku mbaya. Na ka makeup umeekelea tu juu yake jo. And I thank God for those people. Wow. Yeah. Yani, hii dunia tunatoanga stress wapi kama wewe ndio unajienjoy na mimi. Si lazima uwe na do by the way ndio ujibambe. Si lazima. Just be happy. Amua to be a happy person. Be a happy person.
Be a happy person. Just be happy. So happiness then must be an inside job. Yes. Just being a happy human being is an inside job. I True. make a choice. To be happy. Though ziko ama haziko, I will still be happy. Yes. I am whole or I'm challenged, I'll be happy. I'll choose to be happy. It doesn't matter. No doesn't matter the circumstance. I bring my happiness into my situation. Yes. And therefore the situation takes after that. Mm-hmm. Watu wanatufunza vitu ngumu na za maana. And I thank God. I think nimesema I thank God mara mingi mpaka itakuwa cliche. Labda hata ndio itakuwa title ya show. I thank God. I thank God. Wow, beautiful, beautiful. Thank you for inspiring us. Thank you. Thank you for encouraging us. Thank you. Ishi na huyo God huyo. I will. Usiwahi mwacha. Usiwahi mwacha. Amen. And thank you, thank you, thank you. Thank you. Lakini ungewaambia mtandao yako iko wapi? Because me I still think you should be a conference speaker, encouraging people in churches, encouraging people in organizations, encouraging people in schools. Hata hiyo St. Paul's ulikuanga unaenda unawapiga encouragement. Unawapiga encouragement. Ndio watu call you, menaangalia kamera pale mazi uambie here are my handles mazi. By the way, me I've enjoyed following your pages. I've enjoyed following them. Wapatie ndio waweze kufuata man. Kamera yako ndio hiyo pale. Pale. Ndio hiyo. Namba ya simu. Hata namba ile watu wanataka kukuongelesha. Oh. Feel free ndio pale. Namba yangu ya simu ni 0724 130 509 Sharon. Call me anytime. Sitakwambia usinipigie saa hii, unipigie saa hii. I'm still not yet married. Right. Nasikianga watu wenye wako married ndio wanakuanga na restriction. Kabisa. So call me anytime and God will bless you. Right. On Instagram ni Sharon Shaz. Both in Facebook. Niko tu kwa Instagram na Facebook. Yeah. Right. Hiyo namba ukisave utaona tu my WhatsApp status and everything. Kabisa. Yeah. Excellent. And God bless you so Amen. much. Amen, Yeah. Sharon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It's been such a joy hanging out with you and drawing from your encouragement, man. I thank God. And you're full. Your heart is just full. Thank I you. just love it like that, man. Thank you. I love it like that, man. I thank God. Well, folks, I hope you have received as much inspiration as I have, man. Once in a while, you forget how endowed you are. And once in a while, you focus on what it is that you do not have at the expense of what you do have. And in life, you don't build from what you do not have. You build from what you do have to what it is that you desire to have. Don't you allow your pain to undermine your joys. And don't you undermine what you do not have to undermine what you do have. It does matter the choices you make. It does matter the perspective you give it. It does matter how you look at life. And as Sharon reminds us, it does matter who you hang out with. If you hang out with pain, most likely you're going to drink from the cup of bitterness. But if you hang out from joy, unless you want to impact the world, man, decide. Take a choice, man. All of these things have got a lot to do with what you choose, man. Sometimes I think it's a shame that we'll be so endowed and whining a lot of the time. I think you've got to bring yourself to where you realize you're more blessed than you think you are. And if you can dig inside the gold mine that you are and allow your blessing to work for you, then the world will be a much better place. What a joy and what a conversation this has been, just hanging out with Shaz right here. It's been such a joy, and I hope you've been inspired. I hope you've been encouraged to work out the greatness on the inside of you. You might just be one choice away from a life completely different from the one that you're living today. Make the wise decision, make the right choice, and become all that you could ever become. Want to remind you to keep following us on the Goldmine Show on YouTube, Facebook, and let us know what your thoughts are concerning today's conversation. But above all, man, share and keep working the greatness that you are. And as we say it here on the Goldmine Show, we encourage and challenge you to keep becoming.